We connect with the heart of families in Oyo State. As the smallest unit of the society, families trust Wells Radio for quality content and information. Visit us today along Alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. Our white and blue building just before Sharp Corner ensures your business won't go unnoticed. Advertise with us today. Call our marketing office on 0903 936 8185. Call Toby on 0803 509 3394. Ayo on 0706 840-7359. Take the leap today. Let Wells Radio 89.3 FM be the megaphone for your business success. You won't regret it. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. The time is 8 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga gbọ́nmágbẹ́ 89.3 FM, gẹ́gẹ́ ní aago mẹ́jọ alẹ́ lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good evening. Here's the national news on Wales Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wales Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Toluwaleke Ali. First, the headlines. Federal government ends raw shea export, pushes value addition. Senate raises alarm over COVID-19 emergency gaps. Labour Party elects Nenadi Osman as substantive chairman. NDLEA Customs seal framework to boost joint operations against drug trafficking. In Oyo News Update, Oyo State Government begins digital health training for medical record officers. Those are the headlines, now the news in detail. The federal government has declared that the era of exporting raw shea nuts while importing finished products must come to an end. The Minister of State for Industry, John Eno, made the assertion when he delivered Nigeria's address at the Shea 2026 Beyond Borders Conference in Accra, Ghana. Eno described the transformation Nigeria is seeking as a shift from the export of raw commodities to higher value processing, job creation, and expanded participation in global markets to be advanced through the Nigeria Industrial Policy with targeted measures to support domestic processing, strengthen market systems, and attract investment into value-added production. It will be recalled that in August 2025, the federal government announced an initial 6-month ban on the export of raw shea nuts. The Senate has raised new concerns about shortcomings in Nigeria's public health emergency preparedness following the confirmation of a COVID-19 case in Cross River State, calling for urgent, coordinated action to prevent a potential outbreak. The resolution follows the adoption of a motion sponsored by the representative of Rivers West Senatorial District, Senator Ikpalibo Banigo. Leading the debate, Banigo highlighted a systemic weakness in surveillance, funding, and rapid response capacity, warning that these gaps could undermine national health security if not urgently addressed. Citing Section 14, subsection 2b of the 1999 Constitution as amended, she underscored the obligation of government at all levels to protect the health and welfare of citizens. The Senate, in adopting the motion, urged the Federal Ministry of Health and Social Welfare and the Nigeria Center for Disease Control to intensify surveillance, testing, and contact tracing nationwide.
House of Representatives approved President Bola Tinubu's request to borrow 516,333,000 US dollars in syndicated financing from Deutsche Bank AG. The Green Chamber gave the assent during the plenary in Abuja today after the presentation of a report by the Deputy Chairman of the House Committee on AIDS, Loans and Debt Management, Abdullahi Rashid. The President said the loan to be sourced from a syndicated financing facility by Deutsche Bank will fund Sections 1, 1A and 1B of the project, which covers about 120 kilometers. Recall that President Tinubu wrote to the lawmakers seeking a $516.3 million loan from Deutsche Bank to support the construction of the road. The Labour Party has elected Senator Nadi Usman as substantive national chairman of the party. Usman, a former caretaker national chairman, was elected along with other members of the National Working Committee of the Labour Party today during the 2026 National Elective Convention of the party held in Umuahia, the Abia State capital. Others elected were Iheanacho Obioma, National Secretary, and Hilda Dokubo, National Women Leader. Reports disclose that the convention adopted consensus method and the affirmative mode as the method for electing the new party leaders. In his remarks, Abia State Governor Alex Otti described Osman as a woman of integrity, congratulated her and other newly elected members of the National Working Committee of the party for the election and urged them to brace up for tasks ahead. In her acceptance speech, Osman commended the delegates for the confidence reposed in her to lead the party and vowed that she would not betray the trust. She also appreciated Governor Otti for trusting her to do a job often regarded as an exclusive role for men in Nigeria. The National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, and the Nigeria Customs Service, NCS, have formalized a comprehensive collaborative framework aimed at streamlining operations and strengthening inter-agency coordination. Director of Media and Advocacy at NDLEA Headquarters, Abuja, Femi Babafemi, disclosed this in a media release today, describing the development as a significant step towards reinforcing Nigeria's borders against illicit drug flows and organized crime. According to the press notice, the agreement followed a high-level meeting held at the NDLEA National Headquarters in Abuja, where an official statement was jointly signed by the NDLEA Chairman and Chief Executive Officer, Brigadier General Mohammed Buba Marwa, retired, and the Controller General of Customs, Dr. Bashir Adewale Adeniyi. Both agencies acknowledge the growing difficulty of transnational organized crime, particularly drug trafficking, noting that it necessitates a more coordinated and intelligence-driven institutional response. In Oyo News update, Oyo State government has commenced a 2-day capacity building program for medical record officers and technicians, focusing on digital health and health information management systems as part of efforts to strengthen healthcare delivery across the state. The training, organized by the Oyo State Primary Healthcare Board, brought together 66 participants with 2 representatives drawn from each of the 33 local government areas. Declaring the training open, the Executive Secretary of the board, Dr. Muhyiddin Olatunji, charged participants to take full advantage of the opportunity to improve their competence and relevance within the civil service. Olatunji explained that the training is part of the state government's broader strategy to digitize healthcare delivery and improve data management. It disclosed that the government has made significant investment in digital infrastructure, including the procurement of laptops for over 350 primary healthcare facilities across the state.
The training covers key areas including health information management, telemedicine, digital health in public health practice, data quality, and the application of artificial intelligence in healthcare. That's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. Federal government declared that the era of exporting raw shea nuts while importing finished products must come to an end. Senate raised new concerns about shortcomings in Nigeria's public health emergency preparedness following the confirmation of a COVID-19 case in Cross River State, calling for urgent coordinated action to prevent a potential outbreak. Labour Party elected Senator Nenadi Usman as the substantive national chairman of the party. The National Drug Law Enforcement Agency and the Nigeria Customs Service formalized a comprehensive collaborative framework aimed at streamlining operations and strengthening inter-agency coordination. And in Oyo News Update, Oyo State Government commenced a 2-day capacity building program for medical record officers and technicians, focusing on digital health and health information management systems as part of efforts to strengthen healthcare delivery across the state. The bulletin was compiled and edited by Kemisola Williams. Ibukun Awoshika once said, "The only way you can work safely is to do work well." Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. And listen live via our website on www.wellsradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000. I am Toluwaleke Ali. Thank you for listening. God bless you. Efile Emari Kuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. Kíyín ẹ̀ka alẹ́ ẹ sì kú iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ló ń dé sétí ìgbọ́ yín láti ìkànnì West Radio 89.3 FM ìkànnì kànga agbọ́màgbẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ni oníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó lẹ́yìn tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ fi òpin sí ìkójáde ẹdun òrí. Wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lórí ṣíṣe àfikún ìmọrírì rẹ̀. Ilé aṣòfin àgbà ké pàjáre lórí àrùn COVID-19 àti gbèdéke ìmúrasílẹ̀ fún ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì. Ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party dìbò yan Nenadi Usman gẹ́gẹ́ bí alága. Àjọ NDLEA àti àjọ ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè gbé ìgbésẹ̀ láti mú ìgbélárugẹ dé bá àjùmọ̀ṣe àdójúkọ gbígbé oògùn olóró. Nínú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gùnlé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ orí ẹ̀rọ fún àwọn akọ̀wé elétò ìlera. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti kéde rẹ̀ wípé sáà kíkó ẹdun òrí lọ sí òkè òkun nígbà tí wọ́n ń kó eléyìí tán ti fọ̀ wọlé sí orílẹ̀-èdè yìí ti dópin. ẹni tí ṣe mínísítà fọ́rọ̀ iléeṣẹ́ John Enoh ló sọ eléyìí di mímọ̀ lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi ètò tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òrí ti ọdún 2026 eléyìí tó wáyé ní Accra nílẹ̀ Ghana. Enoh sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìgbésẹ̀ tó ti ń di gbígbé léyìí tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ń ṣakitiyan láti rí i pé àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì kò di kíkó jáde lọ sí òkè òkun nípasẹ̀ àwọn ìlànà iléeṣẹ́ tílé tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè yìí eléyìí tó ti mú ìdàgbàsókè débá ọrọ̀ ajé ọjà lábẹ́lé àti ìdókòwò. tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025 ní ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kọ́kọ́ kéde ìfòpinsí olóṣù mẹ́fà sí ìkójáde ẹdun òrí. ilé aṣòfin àgbà ti sọ ìhà tuntun lẹ́ẹ̀tàn kọ sí kùdìẹ̀kudiẹ ìlera gbogbogbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí ìmúrasílẹ̀ fún ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lẹ́yìn ìfìdímúlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àrùn COVID-19 nípínlẹ̀ Cross Rivers eléyìí tó ń pè fún ìgbésẹ̀ kankan láti dènà ìrújáde rẹ̀. ìgbésẹ̀ yìí ń ló wáyé lẹ́yìn àbá kan eléyìí tó wá láti ẹnu aṣojú ẹkùn ìdìbò ìwọ̀ oòrùn Rivers sẹ́nẹ́tọ̀ Ìpálíbò Banigo. ó sọ̀rọ̀ lórí àwọn àdójúkọ léè tó kojú ètò ìlera nínú eléyìí tó ti tọ́ka sí abala òfin orílẹ̀-èdè yìí léè tó pa ní dandan fún ìjọba láti dáàbò bo ìlera àti ìgbáyégbádùn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. ilé tẹ́wọ́gba àbá rẹ̀ tó sì pàrọwà sí iléeṣẹ́ tó bójútó ìlera àti ìgbáyégbádùn àti iléeṣẹ́ tó rí sí ìdènà àrùn lórílẹ̀-èdè yìí láti tẹnpẹlẹ mọ́ ìgbésẹ̀ láti dènà àrùn náà. ilé aṣojú-ṣòfin ti buwọ́lu ìwé ẹ̀bẹ̀ ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti yá $500 mílíọ̀nù ó lé mẹ́rìndínlógún àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà 373 náírà láti ilé ìfowópamọ́ Dutch. ìbuwọ́lù náà ló wáyé lásìkò ìjókòó ilé tó wáyé lónìí nílùú Àbújá lẹ́yìn èsì ọ̀rọ̀ léè tó wá láti ẹnu igbákejì alága ìgbìmọ̀ ilé lórí ètò ìrànwọ́ owó yá àti àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú gbèsè Abdullahi Rasheed. ààrẹ ṣàlàyé àwọn nǹkan léè tí owó ọ̀hún léè tó dálé lórí ní eléyìí tí a ti rí iṣẹ́ àkànṣe àti ọ̀nà léè tó tó 100 kìlómítà. ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ti dìbò yan sẹ́nẹ́tọ̀ Nenadi Usman gẹ́gẹ́ bí alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Usman lè tó jẹ́ alága àpapọ̀ fìdíhẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí iná dìbò yàn pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party míì lónìí lásìkò ìpàdé gbogbogbò ẹgbẹ́ náà lè tó wáyé ní Umuahia tí í ṣe olúlu ìpínlẹ̀ Abia. nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Abia Alex Oti ó ṣe àpèjúwe Usman gẹ́gẹ́ bí akíkanjú obìnrin. ó kí gbogbo àwọn olóyè ọ̀hún kú oríire tó sì rọ̀ wọ́n láti ṣe iṣẹ́ wọn pẹ̀lú ìwúrí. nínú ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ tirẹ̀ Usman gbóríyìn fún àwọn aṣojú lè tó dìbò yàn fún ìgbẹ́kẹ̀lé tán ní nínú rẹ̀. ó ṣe ìlérí láti jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ rere. ó tó dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gómìnà Oti fún ìgbẹ́kẹ̀lé tó ní nínú rẹ̀ láti ṣe iṣẹ́ eléyìí tó sábà máa ń jẹ́ ti àwọn ọkùnrin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. àjọ tó ń gbógun ti ìlòkulò oògùn olóró lórílẹ̀‐èdè tí a mọ̀ sí NDLEA àti àjọ ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè NCS ti ṣètò láti gbájúmọ́ ìgbésẹ̀ ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ àti ìlágbára àjùmọ̀ṣe àwọn àjọ méjèèjì. adarí ètò ìròyìn ní olú iléeṣẹ́ àjọ NDLEA nílùú Àbújá Fẹ́mi Babáfẹ́mi ló sọ eléyìí di mímọ̀ lónìí. ó sọ pàtàkì ìgbésẹ̀ ọ̀hún eléyìí tó ti ṣàlàyé wípé àwọn ọ̀gá àgbà àjọ méjèèjì ní eléyìí tá a ti rí Brigadier General Mohammed Buba Mawa àti dókítà Basal Adéwálé Adéníyì iná fọwọ́ sí ìgbésẹ̀ ọ̀hún ní pàtàkì jùlọ lórí ìwà ọ̀daràn
eléyìí tó dìrọ̀ mọ́ ìlòkulò àti ìkówọlé oògùn olóró. nínú ìròyìn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti gùnlé ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọlọ́jọ́ méjì fún àwọn akọ̀wé elétò ìlera lójúnà láti gbájúmọ́ ètò ìlera orí ẹ̀rọ àti ètò ìbánisọ̀rọ̀ lórí ìlera gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti mú ìrólágbára dé bá ètò ìwòsàn jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún eléyìí tí iléeṣẹ́ tó ń bójútó ètò ìlera ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tó ṣe àgbékalẹ̀ láti rí àwọn olùkópa láti gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ 23 lóye tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí. nígbà tó ń kéde ìṣíde ètò náà ẹni tí í ṣe akọ̀wé àgbà fún iléeṣẹ́ ọ̀hún dókítà Muyideen Ọlátúnjí ó pàrọwà sí àwọn olùkópa láti ṣe àmúlò ètò náà bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ní eléyìí tó ti ṣàlàyé àwọn àǹfààní eléyìí tó dìrọ̀ mọ́ ètò náà. èyí ń lòpin ìròyìn ilé wa fún ti àṣálẹ́ tòní ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ti kéde rẹ̀ wípé sáà kíkó ẹdun òrí lọ sí òkè òkun nígbà tí wọ́n ń kó eléyìí tán ti fọ̀ wọlé sí orílẹ̀-èdè yìí ti dópin. àmúwá fún yín pé ilé aṣòfin àgbà ti sọ àtúntò tán kọ̀ sí kùdìẹ̀kudiẹ ìlera gbogbogbò orílẹ̀-èdè nàìjíríà lórí ìmúrasílẹ̀ fún ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lẹ́yìn ìfìdímúlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àrùn covid-19 nípínlẹ̀ Cross Rivers eléyìí tó ń pè fún ìgbésẹ̀ kọ́kán láti dènà ìrújáde rẹ̀. àmúwá fún yín pé ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ti dìbò yan sẹ́nitọ́ Nenadi Usman gẹ́gẹ́ bí alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà. ó láǹfààní láti mú wá fún yín pé àjọ tó ń gbógun ti ìlòkulò oògùn ìyẹn NDLEA àti àjọ ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè NCS ti ṣètò láti gbájúmọ́ ìgbésẹ̀ ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ àti ìrólágbára àjùmọ̀ṣe àjọ méjèèjì. nínú ìròyìn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti lórí ọ̀fẹ́ láti mú wá fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti gùnlé ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọlọ́jọ́ méjì fún àwọn akọ̀wé elétò ìlera ní lójúnà láti gbájúmọ́ ètò ìlera orí ẹ̀rọ àti ètò ìbánisọ̀rọ̀ lórí ìlera gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti mú ìrólágbára dé bá ètò ìwòsàn jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. Kẹ́misọ́lá Williams ló ṣe àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà. ẹ lè máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo @West Radio 893. ẹ tún lè máa gbọ́ wa lójú òpó Facebook West Radio 893 FM fanpage àti wà lójú ìtàkùn àgbáyé www.westradio893.com. àyè wà láti kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ lórí ìpè tàbí lójú òpó WhatsApp 09168932000. Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ní orúkọ tèmi. ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa. Ọlọ́run yóò bùkún yín. Oorun ayọ̀ lásùn.